Hello student, welcome to the next class. Okay, today I am going to start a new topic, that is type of constructor. Okay, so already we discussed what is constructor. Okay, I think all of you remember what is constructor. Okay, constructor is a special function whose name is same with the declared class name, and it is basically used to initialize the object of the class. Okay, and it is invoked automatically whenever the object of the class is created. তারমানে কনস্ট্রাক্টর মানে হইছে কনস্ট্রাক্টর এটা স্পেশাল ফাংশন যার নামটো মই যেটো ক্লাস ডিক্লেয়ার কৰিছো সেই ক্লাসটোৰ নামৰ সৈতে একে হ'ব আৰু এই কনস্ট্রাক্টর ফাংশনটো ইউজ কৰা হয় এটা ক্লাসৰ যেতি আমি অবজেক্ট ক্ৰিয়েট কৰিম সেই অবজেক্টটো ইনিশিয়ালাইজ তাৰ মানে অবজেক্টটোৰ ডাটা খিনি এন্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰো কনস্ট্ৰাক্টৰ ফাংশনটো ক্ৰিয়েট কৰো আৰু কনস্ট্ৰাক্টৰ ফাংশনটো ইনভোক দ্যাট মিন্স নিজে নিজে ৰান হ'ব কেতিয়া ৰান হ'ব যেতিয়া মই এটা ক্লাসৰ অবজেক্টটো ক্ৰিয়েট কৰি দিম সেই মুহূৰ্ততে কি হ'ব কনস্ট্ৰাক্টৰ ফাংশনটো অটোমেটিক্যালি ৰান হৈ যাব ঠিক আছে সো যোৱাবাৰ আমি ক্লাছত ইয়াৰ আগৰ ক্লাছত আমি কনস্ট্ৰাক্টৰ ফাংচন বিষয়ে ডিসকাস কৰিছিলো নাও মই আজি টুডে আই এম গোইং টু ডিসকাস the different types of constructor. Okay, look at the board. So we have three different types of constructor, that is default constructor, then parameterized constructor, and number 3, that is copy constructor. So I am going to discuss it one by one. So constructor amar তিনি প্ৰকাৰৰ কনস্ট্ৰাক্টৰ আছে প্ৰথম এক নম্বৰ কনস্ট্ৰাক্টৰটো কোৱা হয় ডিফল্ট কনস্ট্ৰাক্টৰ দুই নম্বৰ কনস্ট্ৰাক্টৰটো কোৱা হয় প্যাৰামিটাৰাইজ কনস্ট্ৰাক্টৰ আৰু তিনি নম্বৰ কনস্ট্ৰাক্টৰটো কোৱা হয় কপি কনস্ট্ৰাক্টৰ আৰু আমি মই এটা এটাকে প্ৰত্যেকটো কনস্ট্ৰাক্টৰ ডিসকাস কৰি যাম ঠিক আছে সো টুডে আই এম গোইং টু ডিসকাস অ্যাবাউট দা ডিফল্ট কনস্ট্ৰাক্টৰ Okay, default constructor. And the definition of default constructor is constructor which has no argument is known as default constructor. Okay? Constructor which take which has no argument is called default constructor. So constructor, what is default constructor? Constructor which has no argument is called default constructor. Okay, so before we will discuss the default constructor, let us first know what is argument. We must know what are the arguments. Okay, so arguments are nothing. These are the parameters value that are given to a function. For example, if I have a function, suppose x is a function and this is the function symbol. So if I give some argument or if I declare some variables inside this scope of the function body, that are known as arguments. Suppose I write integer a semicolon integer b. Okay, so these are known as arguments of the function. Okay, so আমি ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টৰটো পঢ়াৰ আগতে ডেফিনিশনটোৰ পৰা গম পাইছো যে কনস্ট্ৰাক্টৰে কোনো আৰ্গুমেন্ট নলয় কিন্তু তাৰ আগতে আমি জানিব লাগিব মানে
আর্গুমেন্ট মানে কি ঠিক আছে আর্গুমেন্ট হৈছে কিছুমান প্যাৰামিটাৰ ভ্যালু মানে হৈছে যদি এটা ফাংশনৰ যেটো ফাংশন এটা মই সাপোজ ফাংশন ডিক্লেয়াৰ কৰিছো x সো এ ফাংশনৰ এই স্কোপটোৰ ভিতৰত যদি মই কিছু ভেৰিয়েবল ডিক্লেয়াৰ কৰো সাপোজ ইন্টিজাৰ a, ইন্টিজাৰ b সো এহেতক কি বুলি কব এইখিনি কি বুলি কোৱা হয় আৰ্গুমেন্টস বুলি কোৱা হয় okay so now I think it is clear that constructor which has no arguments তেনেহলে constructor function যাৰ কোনো আর্গুমেন্ট নাথাকে তো তেনেহলে তেনেকুৱা ধৰণৰ constructor খিনিকে কি বুলি কোৱা হয় ডিফল্ট constructor বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে so constructor which has no argument is known as default constructor ঠিক আছে so now I'm going to write the syntax of default constructor okay syntax suppose class x is the class name begin private so I have some private data members and the member function for example now in the public level I discuss I declare one constructor variable and this is the body of the constructor function and end of the class declaration okay now look at here class x what is the name of the class that is x so inside the private we have some data members and in the public okay in the last class we discussed that some characteristics of constructor that is constructors are basically declared inside the public level of the class okay so that's why I declare the constructor inside the public access level of the class and why the name of the constructor function is x because the name of the class and the constructor are always same okay and look at here this is the function symbol and I am not declaring any type of parameter value for this function okay and these type of functions are known as default constructor okay now I'm going to write a program so that help you to understand the program very clearly okay suppose write a program to find out the sum of two digits using default constructor okay so program start with has include ios trim.h okay begin then here I declare a class suppose class sum as because I am going to find out the sum of two digits so that's why I declare a class name as sum after that begin private so here I declare two variable or data members that is a comma b and in the public I declare the constructor function that is sum okay now begin here I ask the user to enter the value of a and b C in A, B. Okay. Now I close
close the body of the constructor function. After that, I declare one more function, suppose void display, so that I can print the result. Okay, void display, and with the declaration, along with the declaration, I also write down a definition of the display function, that is sum equal to A plus B, end of the display function, and end of the main function. Okay, now look at the program. So here I declare the class along with the data members and member function. So according to the question, I need two variables to find out the sum of the two digits, sum of two digits. So inside the private level, I declare two variables with integer data type. Okay, and in the public level, I declare the constructor function, that is the default constructor. Okay, and I declare the default constructor. Look at here, I am not declaring any type of parameter inside the scope of the function. Okay, so that's why this is known as default constructor. Okay, so here I start the body of the constructor function, and what is the task of constructor function? It is used to initialize the object or enter the legal data member of the class. So that's why here I give the message to the user to enter the value of A and B, and give this is the scene function that will help to receive the value that is entered by the user. Okay, so this is the body of the constructor function, and here I declare one more function that is known as display, and the display function is used to print the result on the computer screen. So here I write the body of the display function and end of the display function and the end of the function, which is semicolon. So now what to do? You have to start the program. So how to start the program? With the help of main function. Okay, so here I write the main function. So I begin here. So void main begin. So I declare one function, that is sum s. Okay, so s dot display, end of the main function. Now look at here, as constructor function invoke automatically whenever the object of the class is created. So here inside the main function, when I declare the object of the class sum, compiler will automatically execute the sum constructor function. Okay, it will invoke automatically, and compiler process the body of the constructor function, and required informations are displayed on the computer screen for a further processing. After that, just you call the display function to print the result, and with the help of the object of the class sum, I access the display function using the dot operator, and that will access the display function, and this then the display function display the result of sum of two numbers. Okay, so it is very easy to remember that the default constructor is nothing. It's just a simple constructor, types of constructor that has no argument. Okay, so এটা constructor function বুলি কওঁতে মই কৈছিলো যে constructor function আজি কিন্তু আমি ডিসকাস কৰি আছো, হেতু আছে ডিফল্ট constructor, আৰু এখিনি এটা প্ৰগ্ৰাম লৈছো, সেই প্ৰগ্ৰামটোৰ সহায়ত মই দুটা নাম্বাৰৰ সামটো উলিয়াব বিচাৰিছো। ঠিক আছে, তো হেতু কাৰণে মই কি কৰিলো, এটা ক্লাস ডিক্লেয়াৰ কৰিলো সাম বুলি, আৰু এই সাম ফাংচনটোৰ ক্লাসটোৰ ভিতৰত মই কি কৰিলো, প্ৰাইভেটৰ ভিতৰত দুটা ভেৰিয়েবল ডিক্লেয়াৰ কৰিছো, ইন্টিজাৰ a and b। কিয়ৰ কাৰণে? কাৰণ মই দুটা সংখ্যাৰ
যোগফলটো উলিয়াব বিচাৰিছো হেতু কাৰণে মোক কেটা ভেৰিয়েবল লাগিব বা ডাটা মেম্বাৰ লাগিব দুটা লাগিব আৰু মই তাক ডিক্লেয়াৰ কৰিছো উইথ ইন্টিজাৰ ডাটা টাইপ ঠিক আছে তাৰ পিছত পাব্লিকৰ ভিতৰত মই সাম নামৰ এটা ফাংচন ডিক্লেয়াৰ কৰিছো সো তোমালোকে চাগে দেখিয়ে গম পাইছা এই সামটো দেখাৰ লগে ক্লাছৰ নামটোৰ সৈতে একে সো গম পাইছা এটা কনস্ট্ৰাক্টৰ ফাংচন আৰু কনস্ট্ৰাক্টৰ ফাংচনৰ এটো কোনটো টাইপ এটো আছে ডিফল্ট টাইপ So default constructor আৰু এইফালে সো এইখিনি constructor functionৰ যেটো মই সিম্বল দিছো এই সিম্বলটোৰ ভিতৰত কোনো আৰ্গুমেন্ট পাস কৰা হোৱা নাই তাৰ মানে মই কোনো ভেৰিয়েবল ডিক্লেয়াৰ কৰা হোৱা নাই তো তেনেহলে এটো ডিফল্ট constructor আৰু along with the default constructor টোৰ ডেফিনিশনটো মই লগতে দি দিছো c out enter the value of a মই মেছেজটা দিছো যাতে a আৰু b এর ভ্যালুটো এন্টাৰ হওক আৰু c in a So cin function पे g2 value user জনে keyboard সহায়ত এন্টাৰ কৰিব তাক ৰিসিভ কৰিব আৰু appropriately code store কৰিব তোমাৰ g দুটা মেমৰি ভেৰিয়েবল মই ডিক্লেয়াৰ কৰিছো এটা নাম a দিছো এটা নাম b দিছো সেই দুটা মেমৰিটো এই পাৰ্টিকুলাৰ ভ্যালু কিটা এন্টাৰ কৰিব ঠিক আছে আফটাৰ দ্যাট মই আৰু এটা ফাংচন ডিক্লেয়াৰ কৰিছো দ্যাট ইজ ডিসপ্লে ওকে সো ডিসপ্লে ফাংচন to ইউজ কৰিছো যাতে মই ৰিজাল্টটো ডিসপ্লে কৰিব পাৰো আৰু এই বডি ভিতৰত মই ডিসপ্লে কৰিব কাৰণে কোড স্টেটমেন্টটো লিখিছো তাৰ পিছত মই ক্লোজ কৰিছো ক্লাছটো উইথ এ সেমিকলন তাৰ পিছত ভয়েড মেইন মই আৰম্ভ কৰিছো আৰু ভয়েড মেইন ইট ইজ এ ফাংচন that from where the programটো কি হয় সেইখিনি পা আৰম্ভ হয় ঠিক আছে আৰু এই মেইন ফাংচনৰ ভিতৰতে মই কি কৰিছো সামৰ ক্লাস নেমটোৰ সহায়ত মই এটা অবজেক্ট ডিক্লেয়াৰ কৰিছো আৰু যি মুহূৰ্ততে মই অবজেক্টটো ডিক্লেয়াৰ কৰি দিলো লগালগ এই কনস্ট্ৰাক্টৰ ফাংচনটো কি হ'ব এক্সিকিউট হৈ গ'ল ঠিক আছে আৰু তাৰ পিছতে মই অকল এটা ফাংচনকে কল কৰিছো যে এটো আছে void.display যাতে প্ৰগ্ৰামটোৰ ৰিজাল্টটো ডিসপ্লে হৈ যায় ঠিক আছে so I think all of you clear it is very easy just to declare the constructor with the same name of that class name and do not put any type of argument inside the constructor function okay then this is known as default constructor okay so now what is the use of default constructor so there is a use of the default constructor suppose the programmer do not declare any type of constructor function inside the body of the class then the compiler will automatically create a default constructor মই কি কৈছো যেতি এজন প্ৰগ্ৰামাৰে কোনো কনস্ট্ৰাক্টৰ ডিক্লেয়াৰ নকৰিলে প্ৰগ্ৰামটোৰ কাৰণে কোনো কনস্ট্ৰাক্টৰ নাই প্ৰগ্ৰামটোৰ বডিটোৰ ভিতৰত তেতিয়া হলে কি কৰিব তোমাৰ কম্পাইলাৰটোৱে এটা ডিফল্ট কনস্ট্ৰাক্টৰ ক্ৰিয়েট কৰিব আৰু ক্ৰিয়েট কৰি পেলাই কি কৰিব তোমাৰ যিখিনি ডাটা আছে ডাটাখিনি অবজেক্টটো ইনিশিয়ালাইজ কৰিব ঠিক আছে সো পৰীক্ষাত আহে so in the exam you can have a question that what is the use of default constructor okay and the use of default constructor is that if you do not declare if the programmer do not declare any type of constructor function in a program then the compiler will create a constructor function automatically মই কি কৈছো যদি প্ৰগ্ৰামাৰ জনে এটা কনস্ট্ৰাক্টৰ প্ৰগ্ৰামটো কোনো কনস্ট্ৰাক্টৰে ডিক্লেয়াৰ কৰা নাই তেনেহলে কি হ'ব কম্পাইলাৰটোৱে নিজাববীয়াকে অটোমেটিক্যালি এটা কনস্ট্ৰাক্টৰ ফাংচন প্ৰগ্ৰামটোৰ কাৰণে ডিক্লেয়াৰ কৰি ল'ব কেলে why the constructor function declare the why the compiler will declare the constructor function as because data initialization of the object is very important because for the smooth running of the program for the processing of the program we need data okay so without data the computer or the compiler cannot process anything it cannot display anything so that you have to enter the data and it is the responsibility of the constructor function to enter the legal data member of the class আমি যদি এটা কিহৰ কাৰণে কনস্ট্ৰাক্টৰ ফাংচনটা ডিক্লেয়াৰ কৰিব লগিয়া হয় এটো কাৰণে ডিক্লেয়াৰ কৰিব লগিয়া হয় যিহেতু
যদি এটা প্ৰগ্ৰামত আমি আমাৰ প্ৰগ্ৰামটোৰ কাৰণে ৰিকোয়াৰ্ড যিখিনি ডাটা মেম্বাৰ আছে সেই ডাটা মেম্বাৰখিনি সাপ্লাই নকৰো তেনেহলে কি হ'ব প্ৰগ্ৰামটো প্ৰসেস কৰিব নোৱাৰিব কম্পাইলাৰে আৰু হেতু কাৰণে যদি প্ৰগ্ৰামাৰ জনে কেতিয়াবা কনস্ট্ৰাক্টৰ ফাংচন ডিক্লেয়াৰ নকৰে ডাটা এন্ট্ৰি কাৰণে অবজেক্টৰ তেতিয়াহলে কনস্ট্ৰাক্টৰ ফাংচন এটা নিজাববীয়াকৈ কম্পাইলাৰটোৱে কি কৰিব declare কৰি লব default constructor এটা ঠিক আছে so this is the default constructor I'm going to give you one question so you try it yourself এটা question দি তোমালোকে এই question to constructor function or that is the using the default constructor ঘৰত try কৰিবা ঠিক আছে so write a program to find the area of a circle using constructor okay so student তোমালোকে ঘৰত এই প্ৰগ্ৰামটো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু মোক WhatsApp-ত পঠিয়াবা কৰি পেলাই কপি PDF বনাই মোৰ WhatsApp-ত তোমালোকে মেছেজটো প্ৰগ্ৰামটো লিখি পেলাই পঠিয়াবা যাতে মই চেক কৰিব পাৰো so you write the program and send it to my WhatsApp number okay so that is write a program to find the area of a circle using default constructor ঠিক আছে so আজি কাৰণে ইমানখিনিয়ে হৈছে so next class of মই তোমালোকক parameters constructor বিষয়ে বুজাম so আজি কাৰণে thank you